stresses due to applied load. We are going to construct foundation on soil. See, just see a building. So this particular building having foundation within the ground. Now this foundation imposes stress on soil. Now the soil is under stress. Now the soil is, it is undoubtedly we can say, soil is under stress. If you say this is a foundation load, this is a foundation load, let me call it as a point load. Point load is also called concentrated load. Point load is also called concentrated load. The meaning of point load, everyone knows that all the load is concentrated at one point. To be frank, it is at ground surface. It is at ground surface. Now my interest is to calculate a vertical stress at any depth z below the ground. I want to determine the stress at any depth z below the ground surface. Vertical stress. I want to calculate vertical stress at any depth z at a distance r. At a distance r from the center. At a distance. Now my interest is to calculate vertical stress at any point P, which is located at a depth of z and at a radial distance of, here r means, someone can ask me, z means vertical depth, where r is radial distance. Sometimes people, you see, this is radial distance. But the moment you see, when you are seeing in orthographic projection, so radial distance will be horizontal distance. So if you are perpendicular to your observation, so then you may get an idea. The moment when we are watching, when we are observing radial distance, especially in orthographic projection, it seems to be horizontal distance. But to be frank, here r is radial. Let me tell you once again, this r is radial distance. But the moment you see, when you observe like this, if you are watching, if your eye is like this, you think that r is horizontal distance. The moment when you are observing an orthographic projection, you may feel r is horizontal distance. But strictly speaking, r is a very broad meaning. R means radial distance. Now the thing is, I will tell you once again, I want to determine stress due to an applied load. Stress due to an applied load. This is applied load. The topic is applied loads. This applied load is point load. Point load is also called concentrated load. So this is the load acting on the ground surface. Now my interest is, I want to calculate vertical stress at any depth of, at any vertical depth z, at any vertical depth z at a distance r. I want to know the stress at point P. I want to determine the stress at point P. What is the vertical stress? Below the ground surface. This is the foundation కింద soil. Let me say this is foundation. ఈ కింద ఉన్న సాయిల్ ఇప్పుడు ఈ లోడ్ కి సాయిల్ ఏమవుద్ది, స్ట్రెస్ అవుతుంది.
ఈ సాయిల్ ఏమవుద్ది, స్ట్రెస్ అవుద్ది. నౌ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్ట్రెస్ at this point, this point, this point, this point, this point, this point. I want to calculate stress at any point below the ground surface. That is my objective now. ఎందుకు స్ట్రెస్ గురించి మనం బాగా చదువుకోవాలి అంటే, స్ట్రెస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకు తెలుసుకోవాలి. We need to understand the influence of stress so that we can design the foundation safely. అప్పుడు ఈ లోడ్ మనకి ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందో మనం అంతవరకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డెప్త్ ఆఫ్ బోరింగ్ మీకు గుర్తుందో లేదో, ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెప్త్ ఆఫ్ బోరింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ ప్లస్ 1.5 to 2 times width of the footing. Sir, why you are saying it is 1.5 to 2 times width of the footing? 1.5 to 2 times width of the footing. That we are going to discuss here. ఎందుకు 1.5 to 2 times width మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అంటే, ఎంతవరకు ఈ ఫౌండేషన్ వల్ల మనకి స్ట్రెస్ వస్తుందో అంతవరకు మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం స్ట్రెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. We are going to calculate stresses. Once we are calculating stresses, we realize that the influence of stress is active up to 1.5 to 2 times width of the footing. ఇప్పుడు మనం స్ట్రెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈ ఫౌండేషన్ వల్ల ఎంతవరకు మనకి స్ట్రెస్ యాక్టివ్గా ఉంటుందంటే అది వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. ఇది నేను ఒక స్టేట్మెంట్గా మీకు చెప్పానండి. సో ఐ ఆల్రెడీ మేడ్ ఏ స్టేట్మెంట్ డ్యూరింగ్ సబ్సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. Now we are all going to realize that why it is 1.5 to 2 times width of the footing, why the significant depth is 1.5 to 2 times width, why the pressure bulb is active 1.5 to 2 times width. అది మనం ఈ చాప్టర్ లో మనం రియలైజ్ అవుతాం. మాట స్ట్రెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా వెళ్తే 1.5 దాటాక స్ట్రెస్ వాల్యూస్ చాలా తక్కువ వస్తాయండి. ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ వాల్యూస్ తగ్గిపోయినాయో, ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ తగ్గిందో స్ట్రెయిన్ తగ్గుద్ది. వన్స్ స్ట్రెస్ ఈజ్ లెస్, స్ట్రెయిన్ ఈజ్ లెస్. స్ట్రెస్ బికాస్ introduction, here you see what we discussed so far. The vertical stresses transmitted to the soil layers below the foundation would lead to vertical deformation in bracket settlement, so causing foundation settlement. Let me tell you, so being an engineer, while you are designing foundation, you need to design foundation, it has to settle within the tolerable limit.